Hello, my dear students. So, in this part 3 of the haloalkenes and that haloarenes, we are going to learn that SN1 reactions. Okay, this one. So, in our the previous part 2, we learn about SN2 reactions. So, that means that the nucleophilic substitution reactions are what? Two, that means that bimolecular. Okay. SN1 stands for what? That unimolecular nucleophilic substitution reaction. So before going to start this, that SN1 reaction, so let us repeat that briefly about that SN2. The main important point is in SN2 reactions, the nucleophile means that leaving group and attacking group is there, isn't it? Mm, in the presence of what? Reagent OH minus can be as what? Attacking group. So here this that attacking group is going to be attack at quietly the back side of this that living group, sorry, opposite side of the living group, isn't it? So then first what happens better, the transition state is obtained, isn't it? Now first a transition state is obtained. So the formation of the transition state is that slow reaction or the fast reaction? Yes, it is a slow reaction. Further on attacking of this that nucleophile, then that nucleophile is attacked like and then that finally that product is formed. So the formation of the product is mainly depending upon what? Depending upon what? Yeah, transition state. And that how this the transition state is that obtained? How it is going to be obtained better? By polar aprotic solvents. Polar aprotic solvents. What are they? Just go and see na, like otherwise that so it is a no need to repeat it again. That but the main important topic for that SN2, what is that? The reactivity of nucleophilicity. The reactivity of nucleophilicity is methyl halide, primary alkyl halide, secondary alkyl halide, and a tertiary alkyl halide. So which one is having that more reactive towards this that SN2 beta? దేనికి ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉంటుంది? అది చెప్పాను నేను. I'm already given that one hint. This is that higher digit అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇది అంటే లోయెస్ట్ వన్ కి రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆపోజిట్ సైడ్. సో మిథైల్ హాలైడ్ లైక్ దిస్, isn't it na? Check it once. But what about in that SN1? SN1 లో ఇది ఉల్టా ఉంటుంది. SN1 లో because it is the smaller one, the reactive will be larger one, this one. సో బిగ్గర్ వాల్యూకి ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈస్ దట్ ఆర్డర్. ఓకేనా? చలో, నౌ we are going to start the SN1 reaction. Clear? So in this SN1 reaction, first the rate, the first point, what is that? The rate of reaction is directly proportional to, I'm already told in that previous part also, what is that? In SN2, the rate of the reaction is depending upon that two molecules, like one is the substrate or the reactant, and what is going to be means what type of that reactant is going to be taken over here? We know that alkyl halides, isn't it? So the rate of reaction is directly proportional to the concentration terms of what? Reactant only. Okay na? It's only depending upon only reactant. So here reactant ni మనం ఏమనుకోవచ్చు ఇక్కడ? సబ్స్ట్రేట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, isn't it na? Substrate. So substrate ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం మనం? Always alkyl halide. So that means that rate of the reaction is directly proportional to what? Only alkyl halide, but not only alkyl halide, but not nucleophile. But not suppose if it is that nucleophile is also including in the process of that reaction in the formation of that product, then obviously it would be what? SN2. So in that SN1, the rate is the directly proportional to the concentration terms of what? Only alkyl halide. Okay,
So chalo beta, so based on this, let us know one example. Okay beta, so this is one of the reaction here. So here bromide is a living group, okay, whereas this one is that reagent, okay, this one is that reagent of, means attacking group of what, reagent, attacking group. So like this type of that compound is obtained. But whereas that it is sent to ఈ అటాకింగ్ గ్రూప్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది బేటా, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్ కి. బట్ వాట్ అబౌట్ ఓవర్ హియర్, ఎట్ ద సేమ్ సైడ్ ఓన్లీ, ఎట్ the nucleophile is going to be substituted at that same side of that living group. But here that bromine like that halogen so it is belongs to that what type of that alkyl halide, huh? What type of alkyl halide? This is the primary alkyl halide. So is it considered the more preferable reaction for that SN1, huh? According to that order, what is the order beta? Order of reactivity. Yeah, beta. So according to this one, the reactivity order of that alkyl halide towards the SN1 reaction. SN2 లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, SN2 లో two big numbers, so lowest one should be that more reactive. Here SN1 the lowest number, so highest one should be more reactive. Okay, please keep it in the box. So this is the reactivity order of that alkyl halide towards that SN1. But here that what type of that substrate is taken? Huh? What type of substrate is taken beta? ఎలాంటిది, ఇదిగో primary RX is taken. So primary RX. So is it the example is that preferable towards the SN1? No. So that's why we need to give the correct example. Let us see. Yeah, see better. So in this example here, I taken that what type of that example? Hmm? So here, this is the living group, okay, and this is the carbon. This belongs to what type of carbon it is? Tertiary alkyl halide, because that halogen atom is attached to tertiary carbon. Tertiary carbon means, you know, very basic thing, is going to be attached with that another three carbons if it is tertiary. If it is that attached to only the two carbons, then it is belongs to secondary. If it is attached to only with that one carbon like this, then it is belongs to primary alkyl halide. Okay, so then this one can be known as what, attacking group of the reagent. How can we write like this, CH3. So this one is that more preference better. So see, the question may be given as that which of the following example 1 and example 2, okay, which of the following formation of the product of this that alcohol is more preference, whether that this one or this one is more preference for SN1 అని అంటే ఆర్డర్ దేనికి ఇస్తాం బేటా మనం, this one is having that a greater preferenceable towards SN1 అన్నమాట, ఓకేనా. So what is the name of the compound? Ethyl alcohol. What about this one? 1 2 3. So 2-methyl propanol, 2-methyl propanol. Clear? Chalo. Otherwise the tertiary alcohol. So this is the one example. Okay, so here the formation of product is main takes place by the formation of what, huh? Akkada formation of product in SN2 is going to be takes place is depending upon what, దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బేటా, transition state, isn't it now? But what about over here? Okay, whenever this that halogen atom is going to be leaves over here, okay, whenever this that broken down, the bond is broken down here, then what happens here, that carbon is acquires positive charge, ఎందుకంటే vacancy ఉంటుంది కదా, isn't it now? అంటే that means here the formation of this the product is takes place by the formation of what, carbocation as a రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్, అంటే అక్కడనేమో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది బేట.
ఓకేనా? అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అంటే the same compound we can write like this. See, so before going to form this the product, okay, first allow first after leaving group is going to be leave. That means that simply we can say as that breaking of bond. How can we write? See, CH3 C CH3 CH3, and here like this. So this one is nothing but what? Is the carbocation. What type of that carbocation? Tertiary carbocation. Is nothing but what? Reaction intermediate. Intermediate means what? So that product, the formation of that product is mainly depending upon what? Is the reaction intermediate. Okay. What is the reaction intermediate here? What is that beta? ఏంటది? Carbocation is the reaction intermediate. Clear? So here just we can show by that mechanism. So let us see that mechanism by the following the two steps. Let us write the first step. Yes, beta. So in that first step, what happens? Like this, that this the tertiary alkyl halide, 3 degree Rx. Tertiary alkyl halide is followed by that slow step. So in the the first, huh? This one is that leaving group, na? So just it leaves out. Means that the bond is that broken down here. So then how can we write? CH3 C CH3 CH3, and this one carbocation. And yeah, remaining these that Br minus is that leaves out, isn't it? So here it is nothing but what? Reaction intermediate. This one is nothing but what? Reaction intermediate is nothing but carbocation. Okay, this is the first step. Chalo. Next, go to the second step. Yeah. So in that step two, the reaction intermediate that a compound of this that carbocation, then it is attacked by nucleophile, which it is followed fast step beta, which it is followed fast step. మరి ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్. అదే ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్ అవుతే అదేమవుతుంది? SN2. ఇక్కడ SN1 లో ఏమవుతుంది బేటా? సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద living group. Okay, chalo. Then how can we write? See, CH3 C. So here the what is the nucleophile? ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? Br minus. So CH3 CH3 Br, like this. Okay. So this is the mechanism of what? SN1, which it is followed by the two steps. In the first step, it is followed by slow step, step 2 లో fast step అవుతుంది. ఓకేనా? సో main the formation of the product is takes place. This one, the formation of the product is mainly takes place by what? Reaction intermediate of the carbocation. Clear? Okay. But what about in that SN2? It is the transition state. Okay na? Chalo. Next point. Okay, beta. Let's go to that next point. Okay. So here now we need to check out that reactivity once again. Okay, the reactivity of what? Different alkyl halides. Okay, reactivity of what? Different alkyl halide, in which if the halogen is the same, this one. Okay, if halogen is the same, then the reactor different alkyl halides towards దేనికి బేటా ఇది? Towards SN1 reaction. So see the order.
Yes, beta. So in that previous topic, we are already learned what is that the reactivity of the alkyl halides, like that methyl halides is also should be taken over here. Okay. Which one is that highly reactive? This one, the tertiary alkyl halide is that more reactive. So that means that primary and that secondary alkyl halides are less reactive towards the SN1. Once again, I am saying what is that? Only the tertiary alkyl halide is that more reactive. What is that? The tertiary alkyl halide is only having that more reactive towards SN1. But what about that remaining one? The primary alkyl halide and that secondary alkyl halide is that least reactive. But so that means that whenever that primary alkyl halide and that secondary alkyl halide, the compound is taken, they are not, sorry, they didn't give the products as favorable such that what? This is the tertiary alkyl halide. But in few cases, better, very important point should be noted. Okay, so that's why giving the star mark, very important point. Ain't the in few cases the primary alkyl halide as well as the secondary alkyl halide, primary and secondary alkyl halide is also gives this reaction, also gives SN1 reaction. ఎప్పుడు ఇస్తుంది బేటా ఇది? On which condition? So generally, what is that? The tertiary alkyl halide only is that most favorable towards the SN1. But what I am saying, so very important point, very important point. In few cases, like that primary alkyl halide and that secondary alkyl halide is also gives that SN1. What is that? Let us say. So see beta, ఎప్పుడు ఇస్తుంది తెలుసా ఇది? So whenever this that alkyl halide, this one, okay, whenever this that alkyl halide, when these the alkyl halides whose beta carbon, whose the alkyl halide of whose beta carbon, so the beta carbon of this that alkyl halide is either, so this is the beta carbon, either is the tertiary or quaternary, then they give SN1. Don't forget, very important point. So generally what I am saying, the tertiary alkyl halide only is the favorable reaction for that SN1, but not that primary and that secondary. But whenever, but at what time is that primary as well as that secondary alkyl halide also the favorable for that SN1? Whenever that alkyl halide of that beta carbon, whether it is that either that tertiary or that quaternary, then it also gives that SN1. So let us give the explanation for this part. Let us give the explanation for this part. Okay, here I wanna give the explanation for this one. Okay, see beta, so here I taken the same example. Okay, whatever we are going to take in this mechanism, SN1 lo edaithe example undo, just I chosen the same example like that ethyl bromide, and this one is that halogen atom, isn't it now, which can behave as a living group, and then this one is that alpha carbon, and this one is the beta carbon. So ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, that alkyl halide of the beta carbon. So which one is that beta carbon here? This one is the beta carbon which contains the 3 hydrogen. So for that easy process, just I'm going to write like this. S beta. So following now, like this one is a now, so this is the beta carbon, isn't it now? This is what a halogen atom means, is the completely one alkyl halide. Alkyl halide out of the beta carbon, this one, this one, this one. Okay, this is the beta carbon. Beta carbon ki em undalante beta, either the tertiary or that quaternary. So e carbon ke manam we need to arrange that tertiary. So tertiary means what I given,
ఏం చెప్పాను నేను, దిస్ కార్బన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అటాచ్ విత్ దట్ అనదర్ మోర్ 3 కార్బన్. సో దట్ మీన్స్ సింప్లీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ, ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ తీసేసి ఏం చేయాలని ఇక్కడ, just attach the 3 more carbons. Now this is the beta carbon ఏంటి, now this beta carbon is a tertiary carbon, isn't it now? Yeah, to get the balancing, just here I am taking this CH3, CH3, CH3. So now this type of the compound is also favored for the formation of what, SN1. క్వాటర్నరీ అంటే ఏంటి బేటా, ఇక్కడ ఇంకొక కార్బన్ తీసేసుకో ఇక్కడ, ఓకేనా. just let us try to get that one more carbon. Clear? So that means here, see in that above the example, see in the first one and the second one, which one gives that more favorable um, participation of that reaction towards the SN1? This one, tertiary alkyl halide. Is it okay? But what about this one? What about this one? Here this one is that not the tertiary alkyl halide. Tertiary is there, but the tertiary is present on beta carbon. Tertiary is present on the beta carbon, is also favorable, is also favorable for SN1 reaction. Clear beta? Understood now? Very good. If it is not, so just go and previous ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా వినడానికి ట్రై చేయండి, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ వెల్. సో సపోజ్ లిసన్ టు మీ బెటర్, సో whenever you are the following, just pause the video, go back once, not twice, yeah, thrice, just listen to me and practice on the paper, then you can just follow, just you can understood, okay now. Chalo, if you're not understood, just please comment, okay, then I will try to make out that clear explanation on this one. Chalo. So now next point, chalo beta, let's go to that next point, important one. Yeah, so generally that SN2 reaction is mainly carried out in what type of the solvents? Polar aprotic solvents, isn't it now? But in that SN1, SN1 reaction is mainly carried out or depend on what? Polar protic solvents. Polar, not aprotic. Means what? Absence or not presence of OH bond, otherwise that NH bond, అది ఏదైనా కానివ్వండి. కానీ ఇక్కడ ఏముంటుంది, అది ఉండొచ్చు బెట, OH బాండ్ ఉండొచ్చు. అంటే OH బాండ్ ఉంది అని అంటే అది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ బాండ్ కూడా పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్ నా. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఆబ్వియస్లీ హియర్ దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ దట్ పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ లో ద మెయిన్ ఏమై ఉంటుంది, కమాన్ గెస్. పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్ ఏమై ఉంటుంది బెట, లైక్ H2O, isn't it na? Isn't it or not? Simply how can we write, like HOH, okay. ఇంకా ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్, గెస్. ఆల్కహాల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు, isn't it na? లైక్ OH, ఇదిగో బాండ్ ఉంది కదా, అక్కడనేమో SN2 లో ఈ బాండ్ ఉండదు, ఆల్కహాల్, ఓకే. Alcohols is also participate in that SN1. Next, acetone అంటే CH3 C double bond O CH3, that means acetone is also participate in that, is also said as that polar protic solvent. Clear? So these the polar protic solvents is recommended for what? SN1 reaction. Next point, generally in SN2 reaction is favored by that strong bases like that NaOH, KOH, like that. Then what about this that SN1 beta? So SN1 reaction is mainly favored by ఏమనొచ్చు, weak bases, is favored by SN1 reactions is mainly favored by weak base, okay.
what type of that base it should be? It is that Lewis base. Okay, weak Lewis bases which can behave as a neutral. Weak base is nothing but that is very nearer to that neutral only. Okay, now so but in most of the cases the solvent may be ఏమై ఉంటుంది బేటా in mostly the solvent may be nucleophile. Solvent may be ఏమై ఉంటుంది nucleophile. See the example for this one. Here I am writing. See the example for this point. Okay. Chalo beta. So this is the one of the example I taken that same here that what type of that solvent is taken HOH. Okay. Can be has that Lewis base, can be has that neutral or weak base is the example of that polar protic solvents, and that polar protic solvent may be what nucleophile. So ఇందులో nucleophile ఏమై ఉంటుంది OH minus. So చలో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎలా రాస్తారు మీరు previous go for this one, go this method where it is at this one. Okay, just follow the step 1 as well step 2 beta. Chalo and mere just pause the video and try to practice once, then it would be better for you. Chalo, now I am writing. Okay, first step is the slow step. Here I am writing. Sorry, I'm going to get that another color. Okay, CH3 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 ఏమవుతుంది బేటా ఫస్ట్ స్టెప్ లో reaction intermediate form అవుతుంది, isn't it na? Whether it is the slow step or that fast step. Slow step or the fast step? Is the slow step. It is the slow step. Next further fast step లో ఏమవుతుంది, ఫర్దర్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుతుంది బేటా ఫాస్ట్ స్టెప్ ఫాస్ట్ స్టెప్ ఉల్టా రాస్తాను నేను నా ఇష్టం. ఓకేనా, ఫాస్ట్ స్టెప్ ఇలా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే చలో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుతుంది న్యూక్లియోఫైల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అటాక్. వాట్ ఈస్ దట్ న్యూక్లియోఫైల్ హియర్ దట్ OH మైనస్. ఓకే ఏం ఫామ్ అవుతుంది బేటా OH మైనస్. సి దెన్ హౌ కెన్ వి రైట్ CH3 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 OH. Okay, this is the fast step. Okay na, yeah beta. So this is the example. Clear? Okay na, this one is that very good example for this one, just follow that one. Okay chalo, next we need to learn about the stereochemistry of this that SN1 reaction. Okay, so first before going to just see the previous pages of that SN1 reactions, if you want to just you can get the screenshot. Okay, hurry up. Is and this one is the final. Chalo, now I'm going to deleting this that page and going to follow the stereochemistry of a SN1 reaction. Yes, beta. So here, you people are observing one of this compound. By observing this compound, just you can get an assume, and this one is that halogen, and this is the carbon is going to be attacking with that R1, R2. So that means that different alkyl groups are there. So different alkyl groups means this carbon should be just simply we can give as that chiral carbon, isn't it now? Isn't it or not? Because now it is going to be attached with that another 4 different atoms are that groups. Okay, otherwise that simply just see here I can give that example roughly. CH2 CH3, and this one is that CH2 CH2 CH3, and here I given that one of that halogen atom. So see this one is I'm giving that R, and this compound like that methyl, this one is that ethyl, just I'm giving as that R1, and this is that propyl. Okay,
giving us that R3. Okay, followed now beta. Clear? Shall I clear this one? Chala. Yeah. So this is one of that alkyl halide in which here that halogen atom is attached. Ikkada halogen atom, this one. So halogen atom is bonded to what type of the carbon? Huh? What type of the carbon? Is the chiral carbon. Okay, halogen atom is bonded to a chiral carbon, which can lead to give the formation of what? Enantiomers by slow step first. Okay, na? First it is a slow step. ఏమిస్తుందని చెప్పా నేను enantiomers configuration. See how it can be drawn. Like first on breaking of this one, on breaking of this bond, first what happens, huh? Reaction intermediate, so that means that carbocation is obtained. Okay, carbocation is obtained here. Let it be taken as that R, that configuration for your that easy process. Just I'm going to write like this. Should be that R1, then here it should be R2. Okay, okay. Chalo beta. Now this one carbon of the pi bond, this one here, it forms carbocation. Okay. So why it can leads to the formation of that enantiomeric pair? ఏంటి ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో SN1 లో దిస్ దట్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ which can leads to form ఏమిస్తుందని చెప్పాను నేను enantiomeric pair. enantiomeric enantiomeric పేర్ ఇస్తుందని చెప్పాను. సో దట్ మీన్స్ మోర్ దాన్ వన్. ఏంటవి చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఇస్తుంది ఇది? వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద enantiomeric pair means, see, according to this structure of the reaction intermediate, ఇది ఏమనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ దట్ కార్బోకాటయాన్, the what is the geometry of this that carbocation now? Could you guess the geometry of this that carbocation? This one, geometry means is nothing but what? Shape. Okay, what would be the geometry? ఎలా ఉంది beta? Is a planar. Okay, ఎలా ఉంది ఇది? Planar. So due to the formation of this the enantiomeric pair ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను? is due to the formation of what? enantiomeric pair ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను? Due to the formation of carbocation, whose geometry is that planar. Whose geometry will be the planar. Okay now next second step 2 లో ఎలా వెళ్దాం? Step 2, it should be that fast reaction in which that nucleophile is going to be attacked. Isn't it na? Nucleophile ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. ఇదేంటి బేటా? ఇది ఫాస్ట్ స్టెప్. ఇదేంటిది? షుడ్ బి ఫాస్ట్ స్టెప్. చలో, సో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హియర్. సి బెటర్ దట్ ఎనాన్చోమెరిక్ పేర్ ఉండాలి, మనకు పేర్ రావాలి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ దట్ న్యూక్లియోఫైల్ కెన్ అటాక్ ఇన్ దట్ టూ డిఫరెంట్ పాత్. ఎలా అది? See, let it be if that nucleophile is attack over here, the carbocation of this one, then it should be, let it be taken as that path 1 అనుకోండి beta. Okay na? That means that way, first way should be path 1. అదే nucleophile, if it is that attack on here, back bonding, దీనికంటే carbocation కి back side ఇలా, this one, then let it be path 2 అనుకోండి. Green color, let it be is a path 2, the second way అనుకోండి. ఓకేనా? చలో, whenever it is going to be attack and that path 1, ఇదిగో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? path 2 ఇచ్చినప్పుడు ఏం ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది చూద్దాం. ఓకేనా? కమాన్ గెస్. ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఫాలోడ్ ద path 1, then how can we write? C carbon, okay, R1, R and R2 directly path 1 లోకి వెళ్తే it gives
I'm going to attaching that this one is that living group. Hana, Hayana. This one is that living group. And this one is that nucleophile. Okay. Ekkada attack ayindi beta? At the same place. Oh, sorry. This one should be okay. I need to move out over here. Good, good. Yes, now it's okay. This is the path one mechanism. Okay, let's go to that path two. Path two purpose means whenever the nucleophile is going to be attacked and that opposite side of this that carbocation planar ki opposite side ikkada attack avute ekkada ikkada attack avute chalo I'm going to get that another color chalo appudu ela raskochu R1 okay R2 ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఆర్ ఆపోజిట్ చలో అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ని జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ న్యూక్లియోఫైల్ ఓవర్ హియర్ సో హియర్ ఇట్ షుడ్ బి దట్ ఆర్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద chiral carbon డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ వన్ చలో సో మరి ఇక్కడ మనకి టూ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి టూ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటది you're getting two different configurations like this one is one and this is the another one ఓకేనా సో టూ డిఫరెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో సపోజ్ పాత్ లో మనకి ఏమైంది బట్ ఇక్కడ పాత్ లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది మనకి ఇజంట్ ఇట్ నా వి గాట్ ద opposite side that attacking of that nucleophile is going to be attacking on that opposite side of that living group so దాన్ని ఏం కన్వర్షన్ అంట మనం in SN2 we are already learned what is that come on guess inversion isn't it na ఏమంటుంది దాన్ని inversion configuration isn't it na మరి అలాంటప్పుడు ఇదేంటి దీన్ని మనం రిటెన్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంట ఏమంటుంది దీన్ని retention that means that same side yaar retention configuration ఏమంటా మనం సింప్లీ we can say as that retention configuration you got it I think that means అంటే ఇక్కడ path 2 అనేది మనకు ఏ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది బట సింప్లీ here that we can write as that is following as SN2 back bonding మరి ఇలాంటప్పుడు path 1 ఇదేంటిది ఇది SN1 because that retention configuration is that following that means that nucleophile is going to be attacking on that same side of that living group ఇగో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే అటాక్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఏమైంది బట్ బ్యాక్ సైడ్ బాండింగ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ లివింగ్ గ్రూప్ సో దట్ మీన్స్ దట్ సింప్లీ హియర్ దట్ వీ కెన్ సే యాజ్ followed by SN2 so this is the stereochemistry okay na ఇంకా to say clearly ఈ మిక్చర్ అంటే ఈ రిటెన్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటది ద రిటెన్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ మిక్చర్ నే yes this one yeah simply we can say as ఏమంటామట that mixture is that said to be racemization ఏమంటాం what is that simply we can say as what racemization సో రెస్మైజేషన్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్చర్ ఏంటి బెట అది రిటెన్షన్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై త్రూ SN1 అండ్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై త్రూ లైక్ విచ్ మెథడ్ SN2 ఈ మిక్చర్ ని మనం ఏమంటాం రెస్మైజేషన్ అంటాం ఇజంట్ ఇట్ నా సో ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది ఇది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఈ chiral carbon ఉండడం వల్లనే కదా సో డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ దట్ chiral carbon whether it is that optically active compound or optically active substrate this one is nothing but what we say optically active substrate each and every point should be noted but a very important one prati point prati word ni mano suppose if we listen just we can follow the proper direction then it would be advantage for you okay na chalo so ఈ మిక్చర్ ని మనం ఏమంటాం రెస్మైజేషన్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై వాట్ దట్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ substrate which it is convert into an enantiomeric pair which one is convert into what
as a enantiomeric pair. ఏంటా pair? ఇదిగో ఒకటేమో retention configuration, another one is inversion configuration. ఆ mixture ని what we say beta? Racemization. Clear? So suppose if that is that enantiomers are formed in that equal amount, ఈ రెండు కూడా if that enantiomeric pair is formed in equal amount, just here I'm not trying to write down in the another statement, just you people can write down. Okay, this is for that easy purpose, just I'm trying to write down over here only, but you can write down in that another point like that. Okay na beta? So here what I'm saying now, if enantiomers are formed in equal amount, if that enantiomers are formed in equal amount, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Then the reaction is proceeded to say as that complete racemization ఉన్నట్టు. ఓకేనా? is formed in that equal amount, then the reaction, what we say, yeah, what we say better here, whenever that enantiomeric pair is formed in that equal amounts, then that reaction is that proceeds the complete racemization. ఏమంటుందని మనం ఇప్పుడు is said to be as what? Complete racemization. Okay, next, if in a case of any that complete racemization ఇందులో, ఓకేనా, if the no optical activity is that detected in that mixture, okay, in what I am saying, very important point, in a case the complete racemization, okay, ఇందులో if no optical activity, okay, no optical activity is found, ఎప్పుడు in a complete racemization, only few reactions are known where the optical activity alkyl halides is undergoes that complete racemization. That means that simply we can say, are half of the part, like that 50% retention should be that configuration and another 50% configuration should be inversion అనొచ్చు. క్లియర్? అర్థమవుతుందా మీకు? ఏంటది? if ఏంటిది అది? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దట్ కంప్లీట్ రెస్మైజేషన్ లో ఇఫ్ ద నో మీన్స్ ఆబ్సెంట్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఇన్ ద సమ్ కేసెస్ జస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ఇస్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు కూడా, సో ఆబ్సెంట్, సో ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ దట్ ఫౌండ్ ఉంది అనుకో, అంటే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు అనుకుందాం. ఓకేనా? ఆ మిక్చర్ లో దెన్ 50% ఏంటా కంప్లీట్ ఇన్వర్షన్ లో 50% ఏముంటుంది బిట? as I said, 50% of reaction is it configuration. Okay, configuration royals no need, just directly here that I am writing 50% ఏముంటుంది? retention of configuration, and the remaining that 50% is inversion of configuration ఉంటుంది. ఓకేనా? retention of the configuration and inversion of the configuration will be present. So in that most of the cases, so optically active alkyl halides is undergoes mostly the optically active compounds is mostly undergoes what? SN1 only. ఎందులోకి వెళ్తాయి బేటా? mostly SN1 reaction, and they give partially racemized products. Partially they give what? Racemized products instead of what? Complete racemized products. Once again I am repeating the point, what is that? Mostly optically active. Once again I am repeating, this type of that statement is points should be given as that statement wise questions also in the JE as well as that NEET purpose. So just listen to me carefully. Ain't better, most of the cases optically active alkyl halide, otherwise it is just, while I'm saying that you can write down as that statement wise, but here that is not possible to write each and that every statement style, whatever I'm going to explaining, okay, through these that words like that, just you people can follow as that note. Okay na? నేను ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ ఇక్కడ రాయాలంటే
पॉसिबिलिटी कादो ओके ना सो उतना नहीं होगा सो इट्स बेटर टू राइट वट एवर आई एम सेइंग ओके सी so what I'm saying ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ mostly that optically active alkyl halides ఏమవుతాయని చెప్పాను is undergoes SN1 reaction okay optically active halides is undergoes SN1 reaction they give partially not completely partially racemized products okay partially racemized products instead of what complete racemized products okay very important point so these products is usually consist of more inversion product than retention product ఎప్పుడైతే ఈ partially racemized product లో partially not complete racemization so partially racemization products లో ఏముంటుంది బేటా ఇట్స్ usually consist more inversion product very important point inversion అంటే ఏది ఉంటుంది బేటా is that inversion configuration will be more ఎప్పుడు the partially racemization products లో ఈ inversion configuration will be more మరి remaining one దాన్ ఈ రిటెన్షన్ ప్రొడక్ట్ ఇది లెస్ ఉంటుంది ఇదేముంటుంది లెస్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ chances are there to be given as that statement wise questions okay otherwise that assertion reason type questions clear okay so in most of the cases the product is usually consist of only 5 to 20% of inverted products okay 5 to 20 in most of the cases only okay the product is contains what 5 to 20% is that inverted product and 80 to 95% racemized species and the racemized species ఎంత ఉంటుంది I will get that another color racemized species ఎంత ఉంటుంది బేటా 80 to 95% 80 to 95% racemized species will be there whereas 5 to 20% is inverted product is there 5 to 20% what type of the product inverted product is there clear right chalo just I want to give that one example based on this okay so here I taken that one of the tertiary alkyl halide and here I retain that HOH otherwise that acetone okay acetone then it should be instead of that HOH is suppose that if we are written as that NOH then it should be acento కానీ ఇక్కడ ఏం రాసాను నేను పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ రాసాను నేను HOH in acetone okay HOH or acetone రాసాను so then it should be what SN1 okay చలో బేటా ఇది పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఏమవుతుంది OH మైనస్ సో దిస్ ఈస్ ద లివింగ్ గ్రూప్ అనా దిస్ ఈస్ ద లివింగ్ గ్రూప్ సో ఈ ప్లేస్ లో నేను ఇక్కడ అటాక్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ సేమ్ సో దట్ మీన్స్ దట్ OH okay one another product is also possible like another path okay sorry yaar so here that if it's follow that it should be that chiral carbon na so what I am writing man it should be what ఏమై ఉండాలి chiral carbon అంటే different yaar should be different what I am writing sorry and sorry okay should be what differ so here I am taking that hydrogen ikkada CH3 కాకుండా let us get that phenyl C6H5 ఇలా తీసుకుందాం so H C6H5 so now it becomes as that chiral carbon isn't it then it is that optically active isn't it then it is that possible to form that enantiomeric pair kada అవును కదా
So ఇక్కడ that OH minus that nucleophile ఎక్కడ attack అయింది same side of that living group. So same side of the living group means same side of the living group means yes is the path 1 or path 2 same side of the living group like this. Okay, ఇది చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా, చలో. Here I'm writing that C6CH5. So ikkada halogen ki opposite side, here I'm taking that hydrogen. Deeniki opposite side, here I'm writing that OH, means that nucleophile. So ikkada opposite side ante emantam, according to that SN2 should be what? Inversion. Hana inversion configuration. మరి ఇదేంటి బేటా, అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అసెంట్ ప్రకారం సేమ్ సైడ్ అయితే రిటెన్షన్, సేమ్ సైడ్. సింప్లీ అరియారు లేకపోతే ఇలా గుర్తు పెట్టేసుకోరాదండి ఈజీగా. ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి? ఓపో మీన్స్ ఆపోజిట్. రిటెన్షన్ మీన్స్ వాట్? ఎట్ ద సేమ్ సైడ్. అటాకింగ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ అనుకోండి. ఓకేనా, అటాకింగ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్. ఓకే, ఇదేమో సేమ్ సైడ్, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, చలో. అంటే దేని పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ? ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? ఇన్వర్టెడ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ మోర్ పర్సంటేజ్. ఇదిగో ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కాంపౌండ్, ఇన్వర్టెడ్ దిస్ వన్ రెస్మైజేషన్, సారీ 80 to 95% ఇస్ దట్ రెస్మైజ్డ్ స్పేసెస్. అందులో ఇన్వర్షన్ కి ఎక్కువ వస్తుంది, మోర్. అంతే కదా, ఇదిగో ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి మోర్ అండ్ రిటెన్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి లో. చలో ఆ పర్సంటేజ్ లో ఇస్తే దీనికి ఇన్వర్షన్ కి సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 53, 50 అంటే సేమ్ అవుతుంది. ఇంకాస్త ఎక్కువ ఇస్తాను అంటే 53% ఇచ్చాను అనుకో, దెన్ వాట్ విల్ దట్ రిటెన్షన్ ఎంత ఇవ్వచ్చు బేట? 47%. క్లియర్? ఓకేనా, chalo beta. So I'm going to give that next important point. Next point, suppose if the carbocation is that primary or secondary, the type of that compound should be written like see, like this: CH3 C, CH3 CH3 CH2Br. So halogen atom is attached to that alpha and that beta. Beta is that more tertiary beta, isn't it? Like ala kuda anukovachu. Okay na. So ఇది alpha beta carbon. So if a carbocation ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది whenever that bromine is that broken down here, CS2, this becomes as that carbocation. So what type of that carbocation it is? Now it is belongs to primary carbocation, or ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో సెకండరీ కార్బోకేటయాన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో what I'm saying, if carbocation is that primary and secondary which is having at least 3 carbons beta, which is having at least 1 2 3 carbons, then that 3 carbons can undergoes that rearrangement takes place. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. HOH రాసాను అని అంటే అది SN1 SN2 బిలాంగ్స్ టు SN1. ఓకే, సో ఏమిస్తుందని చెప్పాను? దట్ కాంపౌండ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి arranged in that what type of that product? Rearranged product. సో అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, yes beta. But so by seeing this that product we can get that one conclude ఏంటి బేటా? బ్రోమిన్ ఎక్కడైతే అంటే this is that living group అనా, this is the living group. ikkade OH minus nucleophile is that replaced, means that substituted according to that SN1. So that means that same place. So that means there is no different na beta idi. So ante a product ni మనం ఏమంటాం? మనం simply we can say as a normal product. ఏమనొచ్చు ఇది? This one should be what?
నార్మల్ ప్రొడక్ట్. ఇంకోటి అబ్నార్మల్, అబ్నార్మల్ అనకూడదు, ఇట్ షుడ్ బి వాట్, రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుందని చెప్పాగా నేను. సో వాట్ వుడ్ బి దట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ప్రొడక్ట్? ఓకే, ఏమవుతుంది అది రీఅరేంజ్మెంట్ ప్రొడక్ట్ అంటే? సి, హౌ కెన్ వి రైట్? See beta, how am I writing? CS3, see. So that compound is going to be rearranged means ante ela avutundi? So sorry, you will get that one. So this that OH should be replaced ikkada, and this that CS3 should be comes over here, means rearranged. Then how can we write? See, OH nucleophile can attack over here, and here that CH2 on the place of that OH nucleophile, again that CH3 is that place, remaining is that CH3, same to same. So this type of that product is known as what? Emantamano, rearranged product. What we say? It is the rearranged product. Always the rearranged product is only can be chosen as major product. Adi gurtu pettukondi, this one is only a major product. Then whereas that normal product will be minor product. Clear? Should be minor product. Clear beta? So ila form avutundi mixture lo. Clear? Eppudu whenever the carbocation, okay, carbocation is that primary carbocation and its secondary carbocation of that alkyl halide, when it is that followed this that reaction, then it gives that rearrangement can takes place in that carbocation, which can leads to the formation of what, two or more products. అందులో ఒకటి నార్మల్ ప్రొడక్ట్ అయి ఉంటుంది. Okay, now formation of two or more products, one should be normal, then another one should be what, rearranged product. Always that rearranged product will be what, major product. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను దట్ ప్రీవియస్ నోట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్పేసి, ఏదది, ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ లో బీటా కార్బన్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దట్ ప్రైమరీ ఉన్నప్పుడు సెకండరీ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఎలా అన్నది. సో లెట్ us learn that next, that point very important one. So listen to me carefully. చలో బేటా. సో ఇక్కడ, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దట్స్ వై జస్ట్ ఐ రిటర్న్ యాజ్ దట్ నోట్. ఓకేనా? సో హియర్ ఐ గివెన్ దట్ వన్ కాంపౌండ్. ఓకే, in this compound what we can observe, this is the halogen. Must and should be what, a living group. That means that it should be that alpha carbon, it is the beta, and this one is also beta carbon, isn't it now? So that means here, this belongs to that what type of alkyl halide beta? Halogen atom is attached to those carbon is going to be attached with that another two carbon. So that means it is belongs to the secondary alkyl halide, isn't it now? It is belongs to secondary alkyl halide. So secondary alkyl halide lo, who's the beta carbon? Okay now, who's the beta carbon is again the secondary, isn't it now? Is again secondary. Beta carbon is again secondary. Ella is going to be attached with this carbon as well as that this carbon. So what I mean is that if you won't understood, just please try to write down as that statement wise. Very important point. Note beta. Note it. Okay na? Important one. Chalo. Um, what I'm saying? Yeah. This is the one of the compound is belongs to the secondary alkyl halide of that beta carbon is a secondary can give అంటే ఇలాంటి కాంపౌండ్ ఉంటే కెన్ గివ్ ఏమిస్తుంది, ఏమిస్తుంది, సి గివ్ both SN1 and SN2, yeah. Okay na? Both, but it's depending upon what, the reaction condition. Adi matram marchipodu. Depending upon what, reaction condition. See, suppose if I taken here that NaOH,
then must and should, it would be, come on guess, should be what? SN2, because it is that strong nucleophile. Okay, means, yeah. నెక్స్ట్ అదే నేను ఇక్కడ హెచ్ఓఎస్ తీసుకున్నాను అనుకో బిట, అసిటోన్ లో, అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ లైక్ దట్ పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్, దెన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇట్ వుడ్ బి SN1. ఓకేనా, చలో ఇప్పుడు SN2 అయినప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, కమాన్ రాసుకొని చూద్దాం. SN1 అయినప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, కమాన్ బెటర్, జస్ట్ ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ వన్స్. చలో ఇప్పుడు నేను రాస్తాను. ఐ హోప్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ దట్ ప్రాక్టీస్. నౌ చెక్. నేను ఎలా రాస్తున్నాను చూడు, CH3 CH2 CH2 ఆఫ్ దిస్ వన్ బీటా కార్బన్. ఓకే, CH ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకేనా, సో దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండాల న్యూక్లియోఫైల్ అటాకింగ్, అవునా, అండ్ CH3. అదే ఇప్పుడు SN1 లో ఇక్కడ ఏంటి, హౌ కెన్ వి రైట్ CH3 CH2 CH2 CH OH CH3 like this. Okay, see guys, like that here, not opposite and that same side. ఒక చిన్న డౌట్ ఏమన్నా రేజ్ అయిందా మీకు? చూడండి ఇప్పుడు హౌ కెన్ యూ రైట్ ద IUPAC నేమ్, దిస్ వన్ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 pant, single bond on second carbon ki all. What about this one, 1 2 3 4 5 pentan, 2 all, no difference. మరి ప్రొడక్ట్ అలా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు బెట, ఇది ఆపోజిట్, ఇది SN2 ఇది SN1, జస్ట్ బోత్ రియాక్షన్స్ ఆస్ పాసిబుల్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకేనా, ఎలాంటిది కాంపౌండ్, వెన్ ఎవర్ దట్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఆఫ్ ద బీటా కార్బన్ ఈస్ దట్ సెకండరీ కెన్ గివ్ దట్ బోత్ SN1 అండ్ SN2. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్. ఓకేనా, అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. క్లియర్, చలో కెన్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ దిస్. Yes beta, so here I given that few examples regarding, sorry, about SN1 mechanism. You see, in the first one, this is that halogen hana entity. This is the halogen atom. Must and should be what? Living group should attach to chiral carbon hana hydrogen C2H5 CH3. Different is there. So here CH3OH is one of the reagent. This one is that substrate. Okay, nucleophile అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకొచ్చి మనం CH3 ప్లస్ OH మైనస్ తీసుకుంటేనేమో అది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అవుతుంది, OH మైనస్. ఓకేనా, నేను అలా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ టేకెన్ యాజ్ దట్ H ప్లస్ మాత్రమే తీసుకున్నాను, దెన్ CH3O మైనస్ తీసుకున్నాను అనుకో. ఓకేనా, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ నా? Not completely I'm taking that OH minus, just H plus, I'm releasing of this that H plus, that remaining compound can be as what, a base. Okay, like what type of base, it is a poor base, like Lewis base like type, because that negatively charged ion is there. Okay na, so అలాంటప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటాం, poor nucleophile. It is nothing but what, it is a poor nucleophile. So whenever the pure nucleophile can attack on that substrate, must and should it follows SN1. Okay na, must and should it follow the SN1. చలో ప్రొడక్ట్ రాసేసండి గా, ఎలా రాసేసుకోవచ్చు, సి చూడండి. సో న్యూక్లియోఫైల్ OCH3 is that attack on that same side, అంటే బ్రోమిన్ ఎక్కడైతే లివింగ్ గ్రూప్ ఉందో అక్కడే రాశాను. ఓకేనా, like we can write that another compound. Okay na, ela sorry, how can we write, opposite side రాసుకున్నప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు బేట, hydrogen
CH3. Okay, then the C2H5, that compound should come over here, and that OCH3 should be written like this. Okay, now this is a mixture of the compound. దీనికి ఇలా రాస్తాం. చలో, come to that second example. NH3. NH3 being as that nucleus, it is that lone pair. NH2 లో కూడా మనం ఏమని రాయాలి బేట? ఒకటి ఎలక్ట్రోఫైల్ H ప్లస్ పొంగా న్యూక్లియోఫైల్ ఏమవుతుంది? NH2 minus is a nucleophile. Whether it is that weak or the strong, NH2 minus is also weak or that poor. Okay na? ఎలాంటిది ఇది? It is a weak nucleophile. Which one? NH2 minus. Then it is also followed which mechanism? SN1. Don't forget. Okay na? ఏంటది? poor nucleophile అయినప్పుడు SN1. Okay, same color. Okay, matching, yellow, but not dirty yellow. Okay, చలో నెక్స్ట్. చలో బేటా, సో దీనికి ఒకసారి ప్రొడక్ట్ రాసేసేయండి. కమాన్, అర్థం అవుతుందా? లివింగ్ గ్రూప్ కదా, సేమ్ సైడ్ కదా, న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ అటాక్ అయింది కదా. ఓకేనా? చలో, మరి దీనికి ఆపోజిట్ ఇక్కడ రాసుకోండి. ఓకే, చలో బేటా, సో దీనికి ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇలా రాసాము. చలో, కమ్ టు దట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ నా? జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, జస్ట్ యూ కెన్ గెట్ ద స్క్రీన్ షాట్. చలో, now go to the third example. Third example lo, this one is also living group. Hana is sorry, that I forgot to mention chiral carbon. This one is also chiral carbon, undergoes that optical activity, can give that enantiomeric pairs. Okay na? ఇక్కడ OH మైనస్ రియేజెంట్. ఇది OH మైనస్ ఏంటి బేట? ఇది పూరా స్ట్రాంగ్ గా, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. is ఏంటి? It is a strong nucleophile. Must and should undergoes SN2 mechanism. Clear? If it is that strong nucleophile, it undergoes followed by SN2. ఓకేనా? చలో, SN2 అనగానే ఏముండాలి బేట? ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అటాకింగ్ సేమ్ సైడ్, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గ్రూప్. చలో, వేసేసుకొని తొందరగా, హరీ అప్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సి బేట, సో మెకానిజం ఇది ఆపోజిట్ అనగానే లివింగ్ గ్రూప్ కి ఆపోజిట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను నేను. ఓకేనా? దెన్ ఇట్ ఇస్ ఫాలోడ్ దట్ SN2. చలో, కమ్ టు దట్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదేంటి? ఇదిగో CH3OH, CH3O, that means that methoxy, that means that alkoxy. ఏంటి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ? CH3O minus itself can act as that attacking group, కానీ ఇక్కడ CH3OH methyl alcohol can behave as a attacking group, in which OCH3 is only that nucleophile on releasing of that H plus acidic property కదా బేట. ఇది పూర్ న్యూక్లియోఫైల్ అవుతుంది. మరి అలాంటప్పుడు OCH3 మైనస్ అంటే ఆల్కోక్సీ గ్రూప్. ఇదేం కావాలా? ఏం కావాలా? గెస్. అది వీక్ అయినప్పుడు, ఆ పైన ఉన్నది పూర్ అయినప్పుడు కిందే ఉంటుంది. రిచ్చా? కాదు, అలా అనుకోకూడదు, స్ట్రాంగ్ అని అనుకోవాలి, బాగుంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. క్లియర్? మరి అలాంటప్పుడు ఏమంటాం? SN2 అంటాం. ఎప్పుడు? అది స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు ఏమంటాం? SN2 అంటాం. ఓకేనా? చలో, మరి మీరేమంటారు? డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్ మీరు రాసేసుకుంటామండి అంటారు. చలో, మరి రాసేసుకోండి. ఎస్, ఇద్దిరబన్న ప్రొడక్ట్. ఓకేనా? ఆపోజిట్ సైడ్ కదా, వెరీ ఈజీ కదా, డేట్ ఈజీ కదా, ఎక్సలెంట్ కదా, సూపర్ కదా. దట్స్ ఇట్ బిట. ఇది అర్థం. ఓకేనా? సో జస్ట్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు కావలిస్తే, మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే ఏమన్నా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్లీజ్ ట్రై టు లిజన్ అండ్ ట్రై టు కాపీ
and try to revise once, and try to practice the examples whatever it is given, just without seeing the product and all, just try to practice once, then it would be good for you. Okay na? Chalo beta. So these are the example 1, 2, 3 and 4. Chalo, I will try to give that one more example. Okay na? So let us pause this that video. Chalo beta, that fifth example is the very excited one. Very good, because here I given the two ways. అలాంటప్పుడు ఏంటిననేది ఇదిగో NaOH and HOH తీసుకున్నప్పుడు కమాన్ గెస్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఓషన్. yes yeah చలో. Whenever this that NaOH is taken, that means that is strong కదా. అంటే ఏమొస్తుంది, SN2 ఫాలో అవుతుంది, పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ HOH కాకుండా ఓన్లీ OH మైనస్ అయితే మళ్ళీ అది అగైన్ స్ట్రాంగ్, బట్ హియర్ దట్ HOH ఈస్ టేకెన్, ఇజంట్ ఇట్ నా? అలాంటప్పుడు అదేమవుతుంది, పూర్ న్యూక్లియోఫైల్ అవుతుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఇది ఏం ఫాలో అవుతుందమ్మా, SN1 ఫాలో అవుతుంది. HOH ఓవర్ దట్ యాసిటోన్ ఆర్ NaOH అంటే కంపల్సరీ SN2. చలో రాసేసుకోండి ప్రొడక్ట్ గా. చలో చలో బేట, ఇప్పుడు ఇది పిక్చర్ చూడంగానే మీకు ఒకటి సినిమా పేరు ఐడియా రావచ్చు, అవునా? అచ్చా, SN2 సింగిల్, SN1 దట్ రెస్మైజ్డ్ అంటే రెస్మిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి, ఇజంట్ ఇట్ నా? చలో ఇప్పుడు వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇది బ్రోమ్, ఏంటిది హాలోజన్, ఏంటి ఇది లివింగ్ గ్రూప్. అంటే SN2 లో దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్, అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దిస్ అరేంజ్మెంట్. HCS3 ఇందులో మాత్రం నో చేంజ్. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి వాట్, NaOH కాబట్టి OH, ఇక్కడ సేమ్ H, అది ఇక్కడ కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్ నా? as living group can be leave like this, Br minus. క్లియర్? చలో మరి ఇక్కడికి వచ్చేసండి. SN1 లో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నా. చలో SN1 లో ఏమవుతుంది బట్ ఇన్ SN1 కండిషన్, దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్సో నో చేంజ్. ఓకే, CH3 సేమ్ ప్లేస్, ఎక్కడైతే లివింగ్ గ్రూప్ ఉందో నేను అక్కడే అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాను. OH మైనస్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఆపోజిట్, ఒకటి ఇన్వర్షన్, ఒకటి రిటెన్షన్. ఇదంటే ఇదే కాంపౌండ్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను మళ్ళీ సేమ్ OH అండ్ H. Just please guess over here that which one is that retention and which one is that inversion compound. If you want to just go back to that our that previous video, ఒకసారి చెక్ చేయండి, దేన్ని ఇన్వర్షన్ అంటాం, దేన్ని రిటెన్షన్ అంటాం, ఆ మొత్తాన్ని కలిపి రెస్మైజేషన్ మిక్చర్ అంటాం. ఓకేనా? క్లియర్? చలో, this is the fifth example. Next, okay na, just if you want, just you can get the screenshot. Chalo, next go to the chalo taken na. Chalo, sixth example, example 6. సో ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను బట్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ నేను SN2 లో నేను ఏదైతే కాంపౌండ్ తీసుకున్నానో ఇది bicyclic compounds, bicyclo compounds. What type of compounds? Bicyclo compounds, like this. This is one of the bicyclo compounds. So could you guess that what is the IUPAC name of this compound? Bicyclo 2, 2, 1 should be written in this is the bracket 2, 2, 1. ఏంటి కాంపౌండ్ నేమ్? సో హియర్ ఐ వాంట్ టు రైట్ these two are the bridge head carbons. ఈ bridge head carbon కి ఇక్కడ ఒక 2 carbons ఉన్నాయి, here the 2 carbons, and between these two bridge head carbons one another carbon is there. Okay, so how can we write the IUPAC name? Bicyclo, yeah,
For this that attachment of these the two bridge head carbons, yeah, right hand side how many another carbons are there? Two. మరి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టూ కార్బన్స్. మిడిల్ లో ఎంత ఉంది? వన్. అంటే 2, 2, 1. నా కౌంట్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ద కార్బన్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 అంటే ఏంటి బేటా? హెప్టేన్. సో బైసైక్లో 2, 2, 1 హెప్టేన్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బైసైక్లో కాంపౌండ్. చలో బై. ఫాలోడ్ ఎందులో HOH చలో అంటే SN1 అంటే OH మైనస్ అంటే అసలు బ్రోమిన్ ఎక్కడుంది అంటే ఏది ఎన్న హాలోజన్ ఉండాలి కదా. అరే యార్ అది మర్చిపోతున్నాం అని. చలో బై నేను ఇక్కడ నేను హాలోజన్ పెట్టేస్తాను. ఓకేనా. SN1 లో ఏమని రాస్తాం ఇప్పుడు? SN1 లో దానికి మిక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఇట్లా ఒకటి రిటెన్షన్ ఒకటి ఇన్వర్షన్ రాసేసుకోవాలి. అంతేనా? అంతేనా? ఆహా, అలా ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే whenever that halogen atom is that directly attached to that bridge head carbon, whether it is that SN1 or SN2, there is no reaction. There is no reaction. అదొక్కటి గుర్తు పెట్టేసుకోండి. whether it is that SN1 and SN2 at that what time that reaction is that not possible whenever these that sorry halogen atom is that attached to directly that bridge head carbon. ఇది ఏమంటాం మనం దీన్ని? what we say, I'm already given in our the previous class, bridge head carbon. ఇక్కడ కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ఉంటే మాత్రం అప్పుడు పాసిబిలిటీ అవుతుంది. చలో అలా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి ప్రొడక్ట్ రాసుకోండి. ఇదిగో ఇలానే వస్తుంది లైక్ దిస్. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద 6th example. Okay, next. Chalo beta, so this is the last point. Okay, for this that SN1 last point అనేసుకున్నాం. చలో సో ఇందులో చలో బై నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎందుకు ఇది మనం కాస్త 7th ఎగ్జాంపుల్ అనుకో, దాందేముంది అనుకో, మన ఇష్టం, అవర్ విష్. 7th example అనుకుందాం. ఓకేనా. చలో సో హియర్ to save over the time, just I wanted to pause this video. చలో బేటా, సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా నేను? కెన్ యూ గెస్ what type of that compound is taken? This is the halogen atom. We know that living group. ఇది ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా కార్బన్ పైన ఇంకొకటి అనదర్ ఆటం ఉంది. సో దట్ మీన్స్ yes my dear, this one should be taken as what? హెటిరో ఆటం. మొత్తం కంప్లీట్ గా మొత్తం తీసుకుంటున్నాను నేను. హెటిరో ఆటం ఈజ్ present on alpha carbon. ఓకేనా. సో వెన్ హెటిరో ఆటం ఈజ్ present on alpha carbon or ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను నేను. SN2 లో ఏంటిది అది? పై బాండ్. ఏం చెప్పాను నేను? పై బాండ్. పై బాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి అని చెప్పాను నేను? ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పాను నేను? ఆల్ఫానా బీటానా? బీటా కార్బన్. సో పై బాండ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఆన్ బీటా కార్బన్. యా, టు దిస్ ద లివింగ్ గ్రూప్ విచ్ కెన్ ఎన్హాన్స్. అప్పుడు ఇది ఏది ఫాలో అవుతుంది బేటా? SN1 SN2 SN1, which can enhance the rate of SN1 reaction. So this property, what type of that property? Whenever that living group gets adjacent that alpha carbon means that whenever that hetero atom is that present on that alpha carbon of any alkyl halide, or pi bond is present on that beta carbon, which can enhance the rate of SN1. ఈ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుందని చెప్పా నేను? ఈ హెట్రో ఆటం ఉండడం వల్ల ఎక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ ఈ పై బాండ్
బీటా కార్బన్ పైన ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది బేటా? సో సేమ్ కలర్ యా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? కెన్ ఎన్హాన్స్ రేట్ ఆఫ్ SN1, can enhance rate of SN1 reaction. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓకేనా? దీనికి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్హాన్స్ మీన్స్ వాట్? ఇంక్రీజెస్. దీనికి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానన్న, ఓకే? ఎస్ బెటా. సో ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ లో, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఏ పేర్ ఆఫ్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఈ రెండిట్లో విచ్ కెన్ ఎన్హాన్స్ దట్ మోర్ టువర్డ్స్ SN1 రియాక్షన్, దేనికి ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ద రేట్ ఆఫ్ SN1 కి? ఇది ఆబ్వియస్లీ ఇదిగో లెజన్ ఆటం, ఇది ఆల్ఫాకి హెట్రో ఆటం ఉంది, ఇది ఆల్ఫాకి ఇంకొక కార్బనే ఉంది. సో దట్ ఆబ్వియస్లీ ఎస్, హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ వన్ కెన్ ఎన్హాన్స్ ద రేట్, ఓకేనా? ఫర్ వాట్? SN1. హౌ మెనీ టైమ్స్ బేటా? 10 to the power of 6 times, sir. 10 to the power of 6 times is more reactive, is more reactive towards SN1 అన్నమాట. అండర్స్టూడ్ నా? ఎందుకు అంటే ఇగో ఈ ప్రాపర్టీ ఉండడం వల్ల, హెట్రో ఆటమ్ ఆన్ దట్ ఆల్ఫా కార్బన్ లేకపోతే పై బాండ్ ఆన్ ద బీటా కార్బన్ ఉన్నప్పుడు. క్లియర్? చలో బేట. సో చలో దీనికి ఇప్పుడు మెకానిజం రాసేసుకోండి. ఎలా రాసేసుకుంటారు? So whenever the living group is attached, so on breaking of this bond, the remaining that carbocation form అవుతుంది, అంటే రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, హ్యావింగ్ దట్ 2 లోన్ పేర్స్. ఓకేనా? ఫాలోయింగ్ అర్థమవుతుంది కదా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్ లోన్ పేర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అంటే ఆ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ లో ఎలా రాసుకోవచ్చు బిడ్డ అక్కడ? దట్ ద సింగిల్ బాండ్ is converted to double bond. So how can we write? See how am I writing? Without pausing the video, just I'm writing for you that easy converts CS3 CH2 O. So on loss of this that pair of electrons, now that the oxygen is contains partially positive charge. Okay na? ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ కాస్త ఏమవుతుంది? డబుల్ బాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? CH2. చలో ఇప్పుడు దీన్ని యా డైరెక్ట్ ఇలా కాదు, రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. If it is follows by HOH over that acetone, అంటే SN1 అన్నట్టే కదా, isn't it na? OH ని ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ? ఎక్కడ రాస్తాం? How can we write the product? See how am I writing? CH3 CH2 O CH2 ఇక్కడే అటాక్ అవుతుంది OH. క్లియర్? ఓకేనా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ దట్ హైలీ స్టేబుల్. ఈ కాంపౌండ్ అన్నది ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏమంటామట? దిస్ ఈస్ హై స్టేబుల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద brief, not brief, little bit more only, can give that explanation of what SN1 is the 7 examples. Just please practice once. And poor nucleophiles, strong nucleophiles. Okay, na? So just I will try to give that some more important note on that poor and that strong nucleophiles while we are practicing the MCQs better. So not now. Okay, now. So this is the end of this that SN1. Actually, just I thought to explain that same the differences between the SN1 and SN2 in this part only, but చాలా lengthy అయిపోయింది అనుకుంటాను maybe. So that's why just let us just stop this that part. Sorry, let us just stop this that part. So
in the next part I will try to use that explanation of that differences between the SN1 and SN2 and practice that a few MCQs level. Okay na beta? So till then chalo, bye bye, see you in that next part.